Okay, we'll start the class. Okay, can any one of you list the topics, whatever we have discussed yesterday? Just list the topics. First, tell me, are you receiving the notes? All of you? Today we received. Okay, so day 1 and day 2 notes both you received, right? Yes. Okay, good. Yeah. Now then tell me what all the topics, at least whatever we discussed yesterday. We saw what are the different types of. So what is a source system first we discussed? Yes. And then we saw what are the different types of sources. And then we discussed what is a target system. And then we saw what are the different types of ETL products. So Informatica comes under which ETL? Is it a GUI based ETL or a code based ETL? GUI based ETL. Yes, good. It is a GUI based ETL. And then what we saw, the differences between operational database or OLTP or the data warehouse DWH. We saw the differences between OPDB and DWH. So I told you yesterday 5 points. Can anyone tell at least one point each? Data merging, data cleansing, scrubbing, and aggregation. Data OPDB. merging. Yes. Those are, what are those? Those are those are data acquisition properties, characteristics of a data warehouse. Okay. The thing is like, can any one of you tell me one difference between operational database and data warehouse? Operational database ki, data warehouse ki 5 differences cheppanu. I have showed you the tabular format also na PPT lo. An operational database is designed to support decision making process. Auna? No. Data warehouse is designed to support decision making process. So operational database lo data is volatile. It will have the current data. It will have the detailed data and it is used for running the business. Okay, so please take out some time and then spend some time on it, and or else day by day one classes increases, no, it will be difficult for you to learn all the subject because now we are going bit slow. So you have ample time to read some 4 to 5 definitions only. Okay, next comes the data acquisition process. As someone said, yeah, what all is there in data acquisition? We have data extraction, transformation, and data loading. So under data transformation, what all we have? Someone said before, right? Yes. Data merging, data cleansing, data scrubbing, and data aggregation. Yes, very good, Sabita. So all these activities we have it. So till now, మనం ఈ రోజు వరకు what did we learn in 2 classes? Data warehouse అంటే ఏంటి? Data warehouse ని ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? దాన్ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము? ఇన్ ఏ హై లెవెల్ టర్మినాలజీ. సో ETL అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మాటికా ఎలా ప్లేస్ చేస్తాము? All those stuff we learned. So ఈ రోజు we will see what is enterprise data warehouse and data marts. Okay, data marts లో different types. తర్వాత data warehousing లో approaches. That is what we will discuss in today's class only. So okay, first let me share my screen. Okay. Are you able to see my screen, Andy? Is it visible to all of you? Yes. Okay. Yes, good. yes. Okay, nice. So say suppose in a company లేకపోతే ఒక 4-5 projects కి ఒక vertical కి what they do is like వాళ్ళు ఒక పెద్ద వేర్ హౌస్ ని బిల్డ్ చేస్తారనమాట, డేటా వేర్ హౌస్ ని. సో దీనికి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి టార్గెట్ డేటాస్ వస్తాయి.
మనం డంప్ చేసి లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్. ఓకే, ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ అంటే సర్టన్ బిజినెస్ లైన్ కి సే సపోజ్ అనుకోండి, let us suppose what to say we loans బ్యాంక్ తీసుకున్నాం. బ్యాంక్ లో ఏముంటుంది, we have so many divisions like deposits ఒకటి, సేవింగ్స్, లోన్ ప్రాసెసింగ్స్ ఒకటి, అందులో కూడా హౌసింగ్ లోన్స్ డిఫరెంట్, పర్సనల్ లోన్స్ డిఫరెంట్, అలా చాలా చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. బట్ దెన్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద బ్యాంక్. సేమ్ వే మన వాట్ టు సే రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా దో ఆల్ ఆఫ్ us వర్క్ అండర్ ది సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అయినా కూడా దెర్ విల్ బి లైక్ సో మెనీ స్ట్రీమ్స్ అన్నమాట. అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని కూడా టుగెదర్ గా ఒక పెద్ద డేటా వేర్ హౌస్ లో పెడతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్. అగైన్ ఈ డేటా వేర్ హౌస్ లో చిన్న చిన్న టేబుల్స్, ఆల్ దో స్టఫ్ విల్ బి దేర్, స్కీమాస్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కొన్ని డేటా యాక్సెస్ చేయకూడదు అనుకోండి, బట్ దెన్ వాళ్ళకి ఈ డేటా వేర్ హౌస్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం వల్ల దే విల్ సీ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. అదనే కాకుండా ఇంత పెద్ద డేటా వేర్ హౌస్ లో మొత్తం అంతా మనము 4-5 ప్రాజెక్ట్స్ కి కావాల్సిన డేటా అంతా డంప్ చేసామనుకోండి. లెట్ సపోజ్ బ్యాంక్ లో కూడా వాళ్ళు ఆర్గనైజ్డ్ గా కాకుండా ర్యాండమ్ గా ఒకరి దగ్గరే అన్ని చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ద కస్టమర్స్ టు గెట్ అడ్రస్డ్ బై దర్ క్వరీస్. సేమ్ ఈస్ ద కేస్ ఇన్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ ఆల్సో. డేటా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి అందులో మనం డెలీట్ చేయం కదా, ఇక్కడ హిస్టారికల్ డేటాని మెయింటైన్ చేస్తాం కదా. సో దానివల్ల డేటా గ్రో అయిపోవడం వల్ల ఇక్కడ మనం ఏదైనా కూడా క్వరీస్ ని ఫైర్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ అట్లీస్ట్. సో అఫ్ కోర్స్ రిక్వైర్డ్ దగ్గర మనం అంత డేటాని డంప్ చేయాలి. సో అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ దే థాట్, ఎవరు, WH ఇమ్మాన్ అండ్ రాల్ఫ్ కింబాల్, దే థాట్ ఆఫ్ ఇట్ and they have developed data marts. Data marts. Okay, so data warehouse ki data marts ki differences em ledandi, how they are built, ఇందులో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్, దీంట్లో లోడింగ్ స్ట్రాటజీ, ఇందులో లోడింగ్ స్ట్రాటజీ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ టు సేమ్ అండి. కాకపోతే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ ద డేటా విల్ బి దేర్ ఇన్ డేటా మార్ట్స్. Subset of data will be there in data marts. Now let me give you one one layman example, ఒక simple example చెప్తాను చూడండి. If you take more or Aditya Birla more or something like that, వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నాయండి, they have hyper markets, right? They have super markets. Okay, అంటే ఏంటి, సేమ్ మోర్ వాళ్ళదే, they have hyper markets and then there is one more also in between them. So like that they are having, so ఇక్కడ అన్ని ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతాయి. ఇఫ్ యూ గో టు క్లాతింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి దేర్. వెన్ యూ కమ్ డౌన్ టు సూపర్ మార్కెట్స్ సేమ్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్సే ఉంటాయి, బట్ దెన్ యూ విల్ నాట్ గెట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ వెరైటీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఓకే అంత స్టాకు ఈ సూపర్ మార్కెట్స్ లో మెయింటైన్ చేయరు. ఓన్లీ డైలీ నీడ్స్ కి సరిపోయేది అంతవరకే మెయింటైన్ చేస్తారు కదా. లైక్ వాట్ టు సే, ఇప్పుడు హైపర్ మార్కెట్స్ లో చూస్తే నాట్ ఓన్లీ గ్రాసరీస్, నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ వాట్ టు సే రెడీమేడ్ ఐటమ్స్, అవే కాకుండా విల్ హ్యావ్ క్లాదింగ్, ఫుట్వేర్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ కీప్ ఇట్. కానీ సూపర్ మార్కెట్ కి వచ్చేసరికి ఏమవుతోంది, సో దే విల్ కీప్ ఓన్లీ వాట్ ఈస్, సూపర్ మార్కెట్స్ అనేవి మనకు గల్లీ గల్లీలో ఉంటాయి. హైపర్ మార్కెట్స్ అనేది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 ఏరియాస్ కి 4-5 లొకాలిటీస్ కి కలిపి ఒక హైపర్ మార్కెట్ పెడతారు. సూపర్ మార్కెట్స్ చూడండి, we will have it in every street or something. ఎందుకనంటే టు సాల్వ్ ద బిజినెస్, what to say, to serve the customers in that particular area. స్టిల్ ఇక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వెళ్తారు, ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ దేర్ అనేసి. ఇక్కడ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ డేటా మెయింటైన్ చేస్తారు. సే సపోజ్ నేను వెళ్తున్నాను, నాకు క్లాదింగ్, ఫుట్వేర్ కూడా కావాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ఏ సూపర్ మార్కెట్, what I'll do, I visit a hypermarket because I'll get the other items also instead of my groceries and all. Avuna kada. Same way, if it is a weekday or something, I'm busy with my work, I don't have so many things and I'm not interested to buy other stuff. ఇప్పుడు వేరే స్టఫ్ కొనే నీడ్ నాకు లేదు, ఓన్లీ గ్రాసరీస్, సమ్ వెజిటబుల్స్, సంథింగ్ ఐ వాంట్, సో ఐ విల్ విజిట్ ఏ సూపర్ స్టోర్ విచ్ ఈస్ నియర్ టు మీ. Same is the case with the enterprise data warehouse also. Same example you can apply it over here only. So
ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ దగ్గర నుంచి మనము డేటాని తీసుకొని ఇక్కడ డంప్ చేసి పెడతాము. సో ఇప్పుడు ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్కి లేకపోతే ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్కి మల్టిపుల్ డేటా కావాలనుకోండి. ఏ విధంగా నేనైతే గ్రాసరీస్తో పాటు క్లాదింగ్ ఫుట్వేర్ కూడా చూద్దాం అనుకున్నాను. అదే విధంగా ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్కి ఒక పర్టికులర్ డేటానే కాకుండా ఇంకా 2-3 రిలేటెడ్ డేటాస్ని వాళ్ళు విజువలైజ్ చేయాలనుకున్నారు. అలాంటప్పుడు దే విల్ విజిట్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్. అర్థమైందా? లేదు, దే డజంట్ హ్యావ్ లైక్ ఐ డజంట్ హ్యావ్ ఎ నీడ్ ఆన్ మై డైలీ బేసిస్ హౌ ఐ విజిట్ మై సూపర్ మార్కెట్. సేమ్ వే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి లేకపోతే ఒక రిపోర్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లోనే ఒక రిపోర్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేదానికి నాకు అన్ని టేబుల్స్ డేటా అవసరం లేదు. సో అలాంటప్పుడు ఐ నో నీడ్ టు గో హియర్ అండ్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. If you visit a hypermarket, definitely in the building, how they will have more counters and here also there will have more counters. Here you will have more server space. No issues on that. Dini server space, data mart yokka server space, enterprise data warehouse yokka server spaces compatible ga undavu. Endukante enterprise data warehouse kabatti server space ekkuva istaru. Like we have 2 counters ikkada unte they will maintain at least 10 counters over here in hypermarket. But then if you see still akkada crowd untundi counters lo. Same is the case. ఇక్కడ మనకు డేటా మొత్తం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఎంత సర్వర్ స్పేసెస్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేసినా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అట్ టైమ్స్ అవర్ క్వరీస్ విల్ టేక్ ప్లేస్. అందులోను ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద నీడ్ ఫర్ ద అదర్ స్టఫ్, then I no need to go to enterprise data warehouse. I can just simply build a data mart. How they build a super mart? Like that, I'll build one data mart and then only one report, right? So I'll go, so the queue is less there. I'll get the data and I'll analyze this and all. When I want more things, I'll go to the enterprise data warehouse. అర్థమైందా అండి? What is the difference between the enterprise data warehouse and the data mart? Clear? Okay. Now, so if you say in our terminologies, how you have to explain them? A data mart is a subset of enterprise data warehouse. అంటే దీంట్లో ఒక చిన్న భాగాన్ని తీసుకుంటే ఒక డేటా మార్ట్ అవుతుంది. సో in one enterprise data warehouse, we can have multiple data marts. ఓకే, ఒక బ్యాంక్ తీసుకుంటే ఏ విధంగా లోన్స్ డిపార్ట్మెంట్, డిపాజిట్, సేవింగ్స్, కస్టమర్ కేర్. సో ఇంకొకరు తీసుకుంటే లాకర్ మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, అలా ఎలాగా. ఇంకొకరు చూస్తే లైక్ దే విల్ బి డీలింగ్ విత్ ది develop that business like insurance products, all those things. అదే విధంగా those are the use cases for our data warehouse అండి. So data mart is a subset of a enterprise data warehouse. అంటే దీంట్లో ఒక భాగము. A data mart is a subject oriented database which supports the business needs of a middle management or a individual business departments in the enterprise. అంటే ఏదైనా ఒక చిన్న డేటాని అవి క్వరీ చేయాలన్నప్పుడు we will use the data marts. Clear? Now there are 2 types of data marts అండి. ఒకటి వచ్చేసి డిపెండెంట్ డేటా మార్ట్. So there are 2 types like dependent data mart, another is independent data mart. సో మీకు ఇప్పుడు నేమ్ లోనే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. డిపెండెంట్ అంటే ఏదో దేని మీదనో డిపెండ్ అవుతుంది, ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది అనేసి. నౌ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ ఏ డిపెండెంట్ డేటా మార్ట్ and what is an independent data mart, maybe in another 5 to 10 minutes. Okay, so ఈ విధంగా డేటా మార్ట్స్ నౌ డేటా వేర్ హౌసెస్ గురించి we understood. సో ఇవి డిజైన్ చేయాలి అంటే there are 2 approaches. ఏ విధంగా అన్నా కూడా చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ ఎనీథింగ్, మనకు ఏ విధంగా మనము ఒకటి రెండు అప్రోచెస్ లో వెళ్తాం కదా. సే సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ఎ ట్రైనింగ్ ఆల్సో యూ మైట్ హ్యావ్ థాట్ ఎన్ని వేస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంది. లైక్ ఐ కెన్ గో టు యూట్యూబ్ అండ్ లర్న్ ఆన్ మై వన్, లేకపోతే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి వెళ్ళనా, లేకపోతే ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి వెళ్ళనా, సో దట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ కంఫర్టబుల్ ఆర్ available for me, so that I need to I can avoid my travel time, something like that. Alaga there are different ways to approach your training needs, right? In the same way data warehouse also there in order to build the data marts and data warehouses there are 2 types of approaches.
అప్రోచెస్ అంటే మార్గాలు లాగా అనమాట. ఏ విధంగా మీరు ట్రైనింగ్ ని ఏ మోడ్ లో తీసుకుందాము అని ఆలోచించారో అదే విధంగా డేటా వేర్ హౌస్ ని బిల్డ్ చేసేదానికి అప్రోచెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్. సో ఒకటి ఏంటంటే ద ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఇస్ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. టాప్ డౌన్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ అప్రోచ్. ప్లీజ్ నోట్ అండి, డేటా మార్ట్ అనేది కూడా ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. Okay, so now data warehousing approaches is also can be asked in interviews, but rarely it will be asked, but they can ask this question also. So top down approach ఏంటంటే, so WH Imanu top down approach ని ఇచ్చారండి. So what did he say is, first we will build the enterprise data warehouse. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్, పెద్ద డేటా వేర్ హౌస్ ని బిల్డ్ చేసేసి ఆ తర్వాత అందులో నుంచి ఐ విల్ బిల్డ్ స్మాల్ డేటా మార్ట్స్. ఓకే, యాజ్ పర్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్. ఫస్ట్ ఒక పెద్ద డేటా వేర్ హౌస్ బిల్డ్ చేసి, ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా, సో ఆ డేటానంతా యూజ్ చేసి ఐ విల్ బిల్డ్ స్మాల్ డేటా మార్ట్స్ సో దట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ the individual business units in order to satisfy the business requirements అనేసి ఇచ్చాడనమాట. సో ఇన్ దిస్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ ని బిల్డ్ చేసి తర్వాత స్మాల్ డేటా మార్ట్స్ ని బిల్డ్ చేద్దాము అన్నారు. సో దిస్ అప్రోచ్ ఇస్ గివెన్ బై WH Iman. సో టాప్ డౌన్ అంటే ఫస్ట్ టాప్ ని బిల్డ్ చేసేస్తున్నాము పెద్ద వేర్ హౌస్ ని, దాంట్లో నుంచి వీఆర్ టేకింగ్ డౌన్ స్మాల్ థింగ్స్. సో ఇన్ ఎ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఏమవుతోంది, ఫస్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ ని బిల్డ్ చేసి తర్వాత డేటా మార్ట్స్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ డేటా మార్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as డిపెండెంట్ డేటా మార్ట్స్. అర్థమైందా? ఎందుకు డిపెండెంట్ డేటా మార్ట్స్ అంటే, ఫస్ట్ డేటా వేర్ హౌస్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం, ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ ని, ఆ తర్వాత దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి డేటా మార్ట్స్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి డేటా మార్ట్స్ ని డిపెండెంట్ డేటా మార్ట్స్ అంటారు. ఇన్ ఎ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ డేటా మార్ట్ డెవలప్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్. సచ్ డేటా మార్ట్స్ ఆర్ నోన్ as డిపెండెంట్ డేటా మార్ట్స్. అర్థమైందా? I am repeating it again. There are 2 types of data warehousing approaches, okay, or data mart building approaches, I can say. Top down approach and bottom up. So now I'm explaining you what is a top down approach. Top down approach ante first we will build the big data warehouse and then after that we will derive small business units out of it. So since the data mart development is dependent on the data warehouse, so that's why this is called as dependent data marts. Clear, Andy? Now coming to the bottom up approach. ఇప్పుడు మీరే నాకు చెప్పేస్తారు బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటని. సో బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ వచ్చేసి రాల్ఫ్ కింబాల్ ఇచ్చారు. తానేమంటారంటే, లేదు ఫస్ట్ చిన్న డేటా మార్ట్స్ ని బిల్డ్ చేసేద్దాము. ఓకే, ఈ డేటా మార్ట్స్ అన్ని యూజ్ చేసి we will build the enterprise data warehouse. Okay, this is called as bottom up అంటే మెయిన్ది డౌన్ ఉంది, so that's why it is called as a bottom up approach. So here the data mart development is independent of the enterprise data warehouse. అంటే ఫస్ట్ ఇవి ఇండిపెండెంట్ గా బిల్డ్ చేసాము, తర్వాత ఈ డేటానంతా కలిపి ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్, కాబట్టి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ డేటా మార్ట్స్. క్లియర్ అండి? సో బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ లో ఫస్ట్ we will build the data marts and then we will take all the data of the data marts and build an enterprise data warehouse. Since the data mart development is independent, that's why it is called as independent data marts. Now you tell me how many types of data marts are there? 2 types of data marts. One is dependent, another is independent. So what is a dependent data mart?
If in case the data mart development is depending on the enterprise data warehouse, then those are called as dependent data marts. If the data mart development is independent of the enterprise data warehouse, those are called as the independent data marts. Any confusion? Let me open it in the PPT. Show you. This and all we have seen in yesterday's class. Here. A data mart is a subset of enterprise data warehouse. There are two types of data marts, dependent data mart, independent data mart. So top down approach ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ బిల్డ్ చేసి ఆ తర్వాత స్మాల్ డేటా మార్ట్స్ ని బిల్డ్ చేస్తాము. Who gave us this? WH Immon. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి డేటా మార్ట్ డెవలప్మెంట్ వీటి మీద డిపెండెంట్ కాబట్టి those are called as dependent data marts. So another approach is bottom up. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ we will build the data marts and then we will build the enterprise data warehouse by using those. So ఇక్కడ data mart development independent కాబట్టి it is called as independent data marts. అర్థమైందా? Clear అండి? Before I move on to the next topic, the types of data marts and the approaches of data marts. What is an independent data mart and other data mart? Okay. Clear? Any doubts before I switch to the next topic? Okay, I'll take it as no and I'll proceed further. So next, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసామంటే డేటా వేర్ హౌసింగ్ అప్రోచెస్ చూసాము. Now we will see database or data warehousing design అన్నమాట. Designing. Say suppose అనుకోండి, if you want to construct a house, okay, మనము ఓన్ హౌస్ ఏదైనా ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. So what we will do? First, we will think of different options. అక్కడ ఏ విధంగా అయితే మీరు ట్రైనింగ్కి అప్రోచెస్ని తీసుకున్నారో అదే విధంగా ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకోండి. విల్ థింక్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఏమని వాట్ ఆల్ విల్ థింక్ లైక్ ఓకే వెదర్ షాల్ ఐ గో ఫర్ అన్ ఇండిపెండెంట్ హౌసా, లేకపోతే షాల్ ఐ గో ఫర్ అన్ అపార్ట్మెంట్ ఆర్ కెన్ ఐ గో ఫర్ ఎ విల్లా, లైక్ దాట్ యూ విల్ థింక్ ఫర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అండ్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ థింకింగ్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ విచ్ వన్ ఈస్ గుడ్, it all depends on our needs and the money we hold. Okay, say suppose if he is one person or something, then it all depends, and if he is not having that much money or something like that, then there is no point for him to go for a villa. Avuna kada? If it is a very what to say, very luxurious family, they have all the stuff they needed and there are some 2-3 people or something like that, then there is some meaning for them to go for a villa, something like that. So when we are opting for such things, we will decide what one to go based on our needs and requirements. అవునా కదా? సో మనకు ఎంత బెడ్రూమ్ ది కావాలి, ఎంత స్పేస్ ఉన్న హౌస్ కావాలి, సో మన బడ్జెట్ ఏంటి, సో we decide all these factors and then first we will have all these factors in mind listed. అవునా కదా? ఫస్ట్ ఇవన్నీ తర్వాత ఏ ఏరియాలో ఉండాలి, సో షుడ్ బి నియర్ టు అవర్ ఆఫీస్ ఆర్ షుడ్ బి నియర్ టు అవర్ చిల్డ్రన్, సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఇలాగ వేరియస్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని అవన్నీ కూడా we will consider it. Based on that we will go for the designing of our own house. Of course we'll go to some engineer or something for designing of it. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ని యూస్ చేసి మనము ఏ తీసుకోవాలి, ఇండిపెండెంట్ హౌసా, విల్లానా, లేకపోతే అపార్ట్మెంట్, దట్ వి విల్ డిసైడ్ ఇట్. అదే విధంగా డేటా వేర్ హౌసింగ్ డిజైన్స్ లో కూడా అండి, there are 3 types of designs: star schema design, snowflake schema design, integrated schema design. Please listen very carefully, ఎందుకంటే this subject, it is a very important subject.
ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ 100% మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇది అడుగుతారు. ఓకే, what is a star schema, what is the difference between a star schema and a snowflake schema? So like that they will ask you definitely in the interviews. So ilaga 3 types of designings unnai: star schema design, snowflake schema design and integrated schema design. Star schema design ante entante ఓకే, సో ఇలాగా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, వీటిని ఏమంటామంటే డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అంటాం. ఓకే, డైమెన్షన్ 1, డైమెన్షన్ 2, డైమెన్షన్ 3, డైమెన్షన్ 4. ఓకే, డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అని ఎందుకంటామంటే ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ లో ఏముంటుందంటే యూజువల్ గా కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్ us సపోజ్ ఈ డైమెన్షన్ పేరు కస్టమర్ అనుకుందాం, కస్టమర్ డైమెన్షన్. దిస్ ఇస్ లైక్ వాట్ షాల్ వి సే. Okay, first let me explain you this, then I'll go with an example to explain you more detail. So మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ టేబుల్స్ లో ఏంటంటే ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకొక టేబుల్ కి వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇట్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఇట్ టు గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆబ్వియస్ గా మనకి ఎప్పుడు కూడా ప్రైమరీ కీస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట డేటాబేస్ లో. నెక్స్ట్ సెషన్ ఐ ట్రై టు టేక్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆన్ ద డేటా ఆన్ ద డేటాబేస్ అండి, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ యూ డజంట్ నో అబౌట్ ఒరాకిల్ ఉండాలన్నా అట్లీస్ట్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. So it will be better I'll take that first, at least 1 or 2 classes to give you a glance of what is a table, what is rows, columns and all those stuff. So primary keys ఉంటాయి. So dimension 2 లో కూడా ఒక primary key ఉంటుంది. As of now you understand it is as one linking key అని అర్థం చేసుకోండి. Next class I'll tell you what is a primary key, what is a unique key అవన్నీ. So ఇంకొకటి primary key ఈ టేబుల్లో PK3, ఈ టేబుల్ PK4 ఉంది అనుకోండి. సో ఈ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి we will connect to one main table in order to fetch some information. ఓకే, సో ఎలా ఫెచ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ ఒకటి ఉందంటే ఈ టేబుల్ ని ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ టేబుల్లో ఏముంటుందంటే ఇట్ విల్ కంటైన్ ది FK1 అంటే ఫారెన్ కీ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్. సో ఈ 2 టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ బిట్వీన్ PK అండ్ FK. ఎందుకు జాయిన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్కొక్క టేబుల్లో ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి. ఇక్కడ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇక్కడ టైం ఇన్ఫర్మేషన్ అలా ఉందనుకోండి. సో ఒక పర్టికులర్ కస్టమరు ఏ ప్రోడక్ట్ కొన్నాడు లైక్ ఎస్టర్డే అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఓన్లీ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషనే ఉంది, ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషనే ఉంది. ఇందులో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్, టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనం ఈ 3 టేబుల్స్ ని, ఈ 3 డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ 2 టేబుల్స్ ని జాయిన్ అనేది చెయ్యాలి అంటే we should have some relationship between them. That is nothing but the primary key foreign key relationship. So ఒక table లో primary key ఉంటే ఇంకొక table లో foreign key ఉంటుంది. So the next table, this will have one primary key 2, right? So we will have the FK2 here. So ఈ 2 tables ని we can join based on PK2 and FK2. So here we have PK3, the reference of it will have it here. Same way PK4, FK4. So ఇక్కడ నుంచి అన్ని తీసుకొని we will have the facts information. I'll tell you what is facts information and what is dimensions information soon. Okay, so ఈ డిజైన్ ఇలా కనెక్ట్ చేయడం వల్ల స్టార్ లాగా ఉంది కాబట్టి this is called as a star schema design. Of course నేను డ్రా చేసింది స్టార్ లాగా లేదు, సో ఇలా ఉంటది అన్నమాట. So the design is like a star kabatti they will call it as a star schema design anesi antaru. Okay, so a star schema design is a logical database design which contains a centrally located fact table surrounded by dimension tables. So ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో what is
స్టార్ స్కీమా డిజైన్ అంటే మీరు ఈ డెఫినిషన్ చెప్పాలి. ఏ స్టార్ స్కీమా డిజైన్ ఈస్ ఎ లాజికల్ గా అరేంజ్ చేశాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a logical database design which contains centrally located fact table surrounded by dimension tables. Since the design looks like a star, hence it is known as a star schema design. అర్థమైందా? So now what is dimension tables or what is a dimension? Dimension tables అంటే ఏం లేదండి, it is one table which will contain the descriptive data. Descriptive data అంటే customer name, customer number or customer address or phone number for this matter and the number of something like this. సో ఇదంతా కూడా ఒక కస్టమర్ గురించి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యాజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్. దాన్ని ఏమంటామంటే డిస్క్రిప్టివ్ డేటా అంటాం. అర్థమైందా? సో ఎ డైమెన్షన్ టేబుల్ కంటైన్స్ ఎ డిస్క్రిప్టివ్ డేటా. ఎ డైమెన్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎన్ అట్రిబ్యూట్. సో వీటిల్నే మనం ఏమంటామంటే కాలమ్స్ అని అంటాము, అట్రిబ్యూట్స్ అంటాము, డైమెన్షన్స్ అన్న అన్ని ఇట్స్ లైక్ సినోనిమ్స్ అండి. ఆల్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. అదే విధంగా మీరు ప్రోడక్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏముంటుంది, ప్రోడక్ట్ నెంబర్, ప్రోడక్ట్ నేమ్, ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పైరీ డేట్, ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అలా ఉంటుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టెల్లింగ్ ది నేచర్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ద డిస్క్రిప్టివ్ డేటా. సో దాట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్. సో మనకు డైమెన్షన్ టేబుల్స్ లో ఎప్పుడూ కూడా we will have the descriptive data. So ఇందులో నుంచి in the fact table we will have the measures and we will have the numerical information and the facts లో. So how we will have that numerical information and all, I'll just show you now. See, this is the normal design where I said centrally located fact table surrounded by the dimension tables. Since the design looks like a star, hence it is known as a star schema design. Next, ikkadiki randi. See this slide. So, ఇది dimension tables అన్నాను కదా. So this is one of my dimension table. So ఏం dimension table ఇది? Time అనే dimension table. So ఇందులో I had date ID as my primary key. అంటే ప్రతిదాన్ని లింకింగ్ చేయడానికి వి షుడ్ హ్యావ్ వన్ యూనిక్ కీ అనమాట. ఒక మెయిన్ థింగ్ ఉండాలి టు జాయిన్ విత్ ద అదర్ టేబుల్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a primary key. Understand it like that. I'll explain you the actual definition in the database class and the Oracle class. సో ఇక్కడ ఏమేమి మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇన్ఫర్మేషన్? ఇయర్, క్వార్టర్, మంత్, వీక్, డే. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కాలమ్స్ లేకపోతే అట్రిబ్యూట్స్ లేదంటే డైమెన్షన్స్ అనొచ్చు. సో ఈ చూడండి ఇవన్నీ కూడా డైమెన్షన్స్ అని కూడా అంటాము. సిన్స్ ఈ డైమెన్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక టేబుల్లో ఉంచాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డైమెన్షన్ టేబుల్. సో ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్ పేరేంటి? టైం డైమెన్షన్. అర్థమైందా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఈస్ ద కస్టమర్ డైమెన్షన్. సో ఈ కస్టమర్ డైమెన్షన్ లో మనకు యూనిక్ గా ఒక కస్టమర్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఒక ఐడి ఉండాలి కదా. సే సపోజ్ ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ కూడా చూడండి, దో వీ హ్యావ్ ద పాన్ నంబర్స్ అండ్ ఆల్, బట్ స్టిల్ దే వాంట్ టు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఆధార్ ప్రాసెస్ లాంగ్ బ్యాక్ విచ్ ఈస్ యూనిక్ టు అస్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీవన్ ఎల్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ అవర్ సేమ్ ఆధార్ ఐడి అండ్ ఆల్, రైట్? సేమ్ వే టేబుల్స్ లో కూడా ప్రతి టేబుల్లోనూ ఒక యూనిక్ గా ఉండేది మెయింటైన్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ యూనిక్ గా ఉండేదాన్ని బట్టి మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నిటిని మనము రిట్రీవ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో డూప్లికేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా అట్లీస్ట్ ఒక కాలం అన్న మెయింటైన్ చేస్తారు. సో హియర్ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ అవర్ ప్రైమరీ కీ, నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్, ఫ్యాక్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ అవర్ డైమెన్షన్స్. ఓకే, సేమ్ ఈస్ ద కేస్ విత్ ద ప్రోడక్ట్. తర్వాత స్టోర్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ you can imagine a project, okay, where you want to find the customer details
who has purchased the products, from which store they have purchased frequently, and at what time. So ilanti informations kavali ante, if you join these four tables, definitely you will get that information. So ikkada PK next table ki what does it becomes? It becomes the foreign key. Chudandi ikkadunna customer ID, it has become the foreign key in the sales table. Sales fact table. I'll tell you now why it is called as a fact table. ఓకే, సో దీంట్లో డైమెన్షన్ టేబుల్స్లో అంతా కూడా డిస్క్రిప్టివ్ డేటా ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో డిస్క్రిప్టివ్ డేటా ఉండదు, ఓన్లీ రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి డిస్క్రిప్టివ్ డేటాకి. కాకపోతే యూ విల్ హ్యావ్ వాట్ టు సే ఫిగర్స్ అనేవి రిట్రీవ్ చేస్తాం మనం బిజినెస్ని అనలైజ్ చేయడానికి. నేను చెప్పాను కదండి, డేటా వేర్ హౌస్లో సేల్స్ జరిగినప్పుడు మొత్తం అంతా లోడ్ అయిన తర్వాత దే విల్ అనలైజ్ ద బిజినెస్ అనేసి. సో ఎలా అనలైజ్ చేస్తారు? ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ సోల్ అయింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్వాంటిటీ. ఎంత డబ్బులు వచ్చింది, రెవెన్యూ, వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇలాగా అన్ని న్యూమరికల్ మెజర్స్ అండి ఇవన్నీ. సో వీటిని యూస్ చేసి దే విల్ ప్రెడిక్ట్ ద బిజినెస్ ఆర్ దే విల్ అనలైజ్ ద బిజినెస్. అవునా కదా? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యాక్ట్స్. యూజువల్గా మనకు కస్టమర్ ఐడి ఎలా ఉంటుంది, సంథింగ్ 1 2 3 సంథింగ్ నేమ్, సంథింగ్ లైక్ దాట్, అడ్రస్, అలాగ డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి. కానీ మీరు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్కి వచ్చేసరికి యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ డిస్క్రిప్షన్స్, కానీ రెఫరెన్సెస్ ఉంటుంది. జైపాల్ జైపాల్
Yeah, my apologies. Again, I think my laptop problem has started. I had it a couple of months back. Last month, mali start అయినట్టుంది. That day also we have the same thing. Okay, I'll just share my screen again and we will continue this. ఓకే సో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఏమవుతుందంటే అండి మొత్తం అంతా ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే క్వాంటిటీ రెవెన్యూ సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడం వల్ల we will be able to analyze the business and predict the business. So that's why those are called as, thus numerics are called as facts అన్నమాట. Okay, so here we are. Yeah. Okay, so from each dimension table, we have the related foreign key in this. Like the customer ID, that also should be here. Product ID from here should be here. And then the region ID or something, or the store ID and the date ID should be here. So based on these columns, we can establish the bonding or connection between these tables and all. Okay. That is what the main things about the star schema design. Now I'll explain you something else. So మీరు అనుకోవచ్చు సో వాట్ ఈస్ ఇట్ ఇప్పటి వరకు ఏదో సింపుల్ గా అలా డెఫినిషన్స్ అయి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ స్కీమా రిలేషన్షిప్స్ వాట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో మేము బిల్డ్ చేయాలా ఇవన్నీ అంటే నో అండి అబ్సల్యూట్లీ నో దిస్ ఈస్ నాట్ అవర్ వర్క్ ఇట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటెక్ట్స్ మనం వెళ్ళేది వచ్చేసి ఈటీఎల్ డెవలపర్స్ గా సో ఏమవుతుందంటే ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ప్రతి కంపెనీలో ఒక ఆర్కిటెక్చర్ టీమ్ అనేది ఉంటుంది ఆర్క్ టీమ్ అని ఏ విధంగా అయితే మన ఎగ్జాంపుల్లో ఒక హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేదానికి మనం డిజైనింగ్ కోసము వి విల్ గో టు ఎ డిఫరెంట్ వాట్ టు సే ఇంజనీర్ సమ్వన్ టు హ్యావ్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అన్ అపార్ట్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ డెఫినెట్లీ వీ కాంట్ డిజైన్ ఇట్ ఆన్ అవర్ ఓన్ కదా సో విల్ గో టు ఏ ఇంజనీర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ ఆర్ సంథింగ్ టు గెట్ ఇట్ డన్ వెరీ వెల్ సేమ్ వే ఏమవుతుందంటే ఈ డేటా వేర్ హౌసింగ్ లో 3 డిజైన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా స్టార్ స్కీమా డిజైన్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా డిజైన్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కీమా డిజైన్ ఈ స్కీమా డిజైన్స్ అన్నీ కూడా ఈ డైమెన్షన్స్ ఏంటి ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది కూడా మనము డిసైడ్ చేయము ఇట్ ఈస్ నాట్ we who will decide all these things ఏది డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఉండాలి ఏది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఉండాలి ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇందులో ప్రైమరీ కీ ఏది ఉండాలి ఇందులో ఫారిన్ కీ ఏది ఉండాలి all these things we don't decide for every project there will be an architect team so usual గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటేనండి at the initial start of the projects సో కొత్తగా ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనుకో nowadays మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా కూడా అన్నీ కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏనండి కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే డేటా వేర్హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి స్టార్ట్ అయిందంటే ఇట్ విల్ రన్ ఇయర్స్ టుగెదర్ అన్నమాట సో ఈ డేటా వేర్ అట్ ద ఇనీషియల్ గా ఫస్ట్ టైం నేను చెప్పేది వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా ఫస్ట్ టైం డేటా వేర్ హౌస్ ని బిల్డ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటారు అనేది ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ దట్ నాలెడ్జ్ ఫర్ యూ బట్ దెన్ యూ విల్ నాట్ డూ దోస్ యాక్షన్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే వి విల్ హ్యావ్ ద బిజినెస్ టీమ్ అంటే ఎవరంటే క్లయింట్స్ మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు సో దే విల్ టెల్ ఓకే నాకు ఒక టేబుల్లో కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కావాలి ఇంకొక టేబుల్లో నాకు ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఓకే లేకపోతే మీరు ఎలాగన్నా పెట్టుకోండి నేను కస్టమర్ని చూడాలనుకున్నప్పుడు నాకు ఈజీగా కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషను సో ఒక కస్టమర్ ఏ ప్రోడక్ట్ని ఏ టైంలో కొన్నారంటే నేను ఈజీగా క్వరీ చేసే విధంగా నాకు డేటా వేర్ హౌస్ని డిజైన్ చేసి ఇవ్వండి అన్నారనుకోండి సో అప్పుడు మన ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్ ఉంటుంది కదా ఆర్కిటెక్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ బిజినెస్ వాళ్ళతో కూర్చొని దే విల్ ట్రై టు ప్రిపేర్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఓకే ఏ విధంగా అయితే మనకు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కి వాటికి అంతా కూడా ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాగా మన లేఅవుట్ డిజైన్స్ ఇస్తారో అదే విధంగా ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా వేర్ హౌస్ కానివ్వండి ఒక డేటా మార్ట్ కానివ్వండి ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఒక టేబుల్ కానివ్వండి బిల్డ్ చేయాలి అంటే they will gather all the information from the business clients సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలి ఏ టేబుల్లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటున్నారు సో అట్ ద ఎండ్ మేము లోడ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం వల్ల దే విల్ థింక్ అండ్ డిజైన్
విచ్ వన్ ఈస్ బెస్ట్? స్టార్ స్కీమాకి వెళ్ళాలా, స్నోఫ్లేక్కి వెళ్ళాలా, ఇంటిగ్రేటెడ్కి వెళ్ళాలా? ఒకవేళ స్టార్ స్కీమాకి వెళ్తే ఇందులో ఎన్ని డైమెన్షన్ టేబుల్స్ పెట్టాలి? సో వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి ఈ ఇన్ఫర్మేషనే కాకుండా మీకు డైలీ డేటా పంపిస్తారా, డైలీ లోడా, వీక్లీ లోడా, లేకపోతే మంత్లీ లోడా? వాట్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఇట్ ఈస్? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో దే విల్ ఆస్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ, డైలీలో డైలీ పంపిస్తారా, లేకపోతే మార్నింగ్ ఒక ఫైల్ ఈవినింగ్ ఒక ఫైల్ అలా వస్తుందా? తర్వాత ఒకవేళ ఫైల్స్ లేకపోతే డేటా పంపిస్తే వాల్యూమ్ ఎంత? వాల్యూమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మెనీ రికార్డ్స్ యూ విల్ సెండ్. సో ఇవన్నీ వాళ్ళు గ్యాదర్ చేస్తారండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. ఫర్ దిస్ మ్యాటర్ దే విల్ స్టిల్ గ్యాదర్ సో మచ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో, బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ద మెయిన్ థింగ్స్. ఎంత వాల్యూమ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి, సో ఓకే ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చారు, దీన్ని బట్టి ది ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్ విల్ డిసైడ్. ఓకే, దే విల్ డిసైడ్ మనము స్నోఫ్లేక్కి వెళ్తే బెస్టా, స్టార్ స్కీమాకి వెళ్తే బెస్టా? డిజైన్ని వాళ్ళు వాట్ టు సే డిజైన్ చేసి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉండాలి, ఎన్ని డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉండాలి, ఎన్ని ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఉండాలి, సో ఈ డైమెన్షన్స్కి ఫ్యాక్ట్స్కి ఎలా లింకింగ్ చేయాలి, సో అవంతా కూడా ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాగా వేసి దే విల్ గెట్ ది అప్రూవల్ ఫ్రమ్ దేర్ హెడ్ బాసెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. సో ఇదంతా అయిపోయి సైన్ ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ అగ్రి చేసిన తర్వాత మనకు పంపిస్తారు. మనకంటే ఆఫ్ షోర్ టీమ్కి అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్కి పంపిస్తారనమాట. దెన్ అలాంగ్ విత్ ద టిఎల్ they will discuss, architects will discuss with the tech leads and all, tech leads, managers and all, and they will decide. Okay, so వాళ్ళు ఒక 5 dimensions ని క్రియేట్ చేయమన్నారు, ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయమన్నారు. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఇంత, సో వీటిలో ప్రైమరీ కీ ఫారిన్ కీస్ ఉన్నాయి. నౌ ఈ వర్క్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి వీ కెన్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ఇట్ అనేసి ఆర్కిటెక్ట్సే డేటాబేస్ ని డిజైన్ చేస్తారు. సో దెర్ విల్ బి అడ్మిన్ టీమ్ ఆల్సో. They only will design the data warehouse. They only will start constructing us and give us this container. So ఇందులో కొంతమంది వాళ్ళే కూడా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసేస్తారు. Or else at times main layout tables ఉంటాయండి. At times we will get an opportunity to create some tables also and then to join them also. But then ఏం జాయిన్ చేయాలి? టేబుల్ నేమ్తో సహానండి, ఒక టేబుల్ నేమ్తో సహా వాటి డేటా టైప్స్తో సహా ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకు మన టెక్ లీడ్ కానీ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ ఇస్తారు. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. యూ హ్యావ్ టు నో ఇస్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్, యూ హ్యావ్ టు నో ద సింటాక్సెస్, అంతే. అది యూజ్ చేసి యూ విల్ డూ ద జాబ్. ఈ డిజైనింగ్ పార్టు, డైమెన్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫ్యాక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎలా చేయాలి, ఇవంతా కూడా ఆర్కిటెక్ట్స్ అలాంగ్ విత్ ద టిఎల్స్ దే విల్ డూ ఆన్ ఇట్. తర్వాత అండి హియర్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ వన్ రియల్ టైమ్ కాన్సెప్ట్. మామూలుగా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ సంథింగ్ మీకు తెలిసి ఉంటుందండి. ఇఫ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఏంటంటే యూజువల్గా మనము ఆఫ్ షోర్ ఆన్ షోర్ మోడల్లో వర్క్ చేస్తామండి. ఆఫ్ షోర్ ఆన్ షోర్ అంటే ఏం లేదు, ఆన్ సైట్ ఆఫ్ షోర్ అని కూడా అంటారు కొన్ని దాంట్లో. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు నో బికాస్ ఇది నార్మల్గా ఇలాగే వర్క్ చేస్తారు. ఆన్ సైట్ ఆఫ్ షోర్ అంటే ఏం లేదు. ఆన్ సైట్ అంటే అదర్ దెన్ ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళని ఆన్ సైట్ టీమ్ అంటారు. ఆఫ్ షోర్ అంటే యూజువల్గా మన ఇండియాలో ఉండే టీంని ఆఫ్ షోర్ టీమ్ అంటారు. ఆన్ సైట్ టీమ్ కొన్ని కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయంటే లైక్ టీసీఎస్, విప్రో, ఐబిఎం, అవి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లెట్ ఏ సపోజ్ మంది ప్రాజెక్ట్ P1 అనుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు ఒక 3 డెవలపర్స్, ఒక టీఎల్, ఓకే, ఇంకొక ఒక 2 టెస్టర్స్ ఇలా ఉన్నారు. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్కసారి టీఎల్ని కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక ఆర్కిటెక్ట్ లాగా, లేకపోతే ఇంకెవరో ఒకరిని పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆన్ సైట్కి పంపిస్తారు. ఓకే, ఆన్ సైట్ లెట్ ఏ సపోజ్ ఇన్ అవర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యుఎస్. సో వాళ్ళని యుఎస్కి పంపిస్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ యుఎస్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కదా, అతను ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన అతను కానీ, లేకపోతే అక్కడే ఉన్న వేరే వాళ్ళని ఒకరిని మీడియేటర్ లాగా ఉంచుకుంటారు. వై మీన్స్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ అస్ అండ్ టు ది బిజినెస్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్ వాళ్ళతో కూడా కమ్యూనికేట్ చేసి, ఆర్కిటెక్ట్స్తో వాళ్ళతో అంతా కమ్యూనికేట్ చేసి దిస్ ఇస్ వాట్ వీ వాంట్ అని అక్కడి నుంచి వర్క్ తీసుకొని మనకి ఇస్తారు. హౌ దే పాస్ ఇట్ టు అవర్ టీఎల్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దేర్ ద వర్క్ గెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ ఎక్సెట్రా. అర్థమైందా? సో డైరెక్ట్గా మన కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడూ కూడా మామూలుగా మనకు కాల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట.
అన్ని కంపెనీస్ లో డైలీ స్టేటస్ కాల్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా. ఎందుకంటే వి విల్ గివ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ అవర్ వర్క్. ఈ రోజు ఏం వర్క్ చేసాము, మనం ఏదన్నా బ్లాక్ అయ్యామా, ఓకే. సో ఇన్ కేస్ బ్లాక్ అయితే వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అన్బ్లాక్ ద సిచ్యువేషన్. ఇవన్నీ అందరూ డిస్కస్ చేసేదానికి డైలీ కాల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ డైలీ కాల్స్ లో వీళ్ళు మనతో కనెక్ట్ అవుతారు. కాల్లో కనెక్ట్ అయ్యి మన దగ్గర నుంచి స్టేటస్ తీసుకొని మనకి ఏదన్నా డౌట్స్ ఉన్నా, మనకి ఏదన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా వీళ్ళు క్లారిఫై చేసి, ఇన్ కేస్ వీళ్ళకి కూడా తెలియదంటే వెళ్ళి బిజినెస్ టీమ్ని అడిగి మనకు క్లారిఫికేషన్స్ని తీసుకొస్తారు. సో యూజువల్గా 90% ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ విల్ రన్ ఆన్ దిస్ మోడ్ ఓన్లీ, ఆన్ సైట్ ఆఫ్ షోర్ మోడ్. అర్థమైందా? సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, వాళ్ళు ఎవరు, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు, దిస్ దట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్, but the geographical locations will be different, and this guy can be dedicated for your project or he can work on 2-3 projects also. Okay, itanu meeto kasepu inkoka project lo, like that they can work on 2-3 projects. Okay, but then we will definitely have one on-site coordinator and it is a less interaction with the business. వీళ్ళు అట్ టైమ్స్ మన కాల్స్ కి, మన స్టేటస్ కాల్స్ కి వాటికి జాయిన్ అయ్యి స్టేటస్ లో అవి తెలుసుకుంటూ ఉంటారనమాట. So this is how the model looks while we when you join some company or something like that. ఒకవేళ ఇలా కాకపోయినా కొంతమంది ఏముంటుందంటే ఇక్కడే ఉంటుంది ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్ కానీ టీఎల్స్ వాళ్ళంతా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా మధ్యలో ఇలా మిడిల్ మ్యాన్ లేకుండా బిజినెస్ తోనే కాంటాక్ట్ అయ్యి, ఓకే, అక్కడ నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని టీఎల్స్ వాళ్ళు మనకు డెవలపర్స్ కి పంపిస్తారు. దిస్ ఇస్ అనదర్ మోడ్, బట్ ఇన్ దిస్ మోడ్ ఆపరేటింగ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 10%. మొత్తం అందరూ ఈ మోడ్లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. క్లియర్? సో వీళ్ళు వాళ్ళ ఆర్కిటెక్ట్స్, ఆన్ సైట్ కోఆర్డినేటర్స్, క్లయింట్స్ వీళ్ళందరూ కూర్చొని దే విల్ డిజైన్, ఓకే మనకు ఎంత సర్వర్ స్పేస్ కావాలి, మన బడ్జెట్ ఎంత ఉంది, ఎందుకంటేనండి సర్వర్ స్పేస్కి ప్రతిదానికి మనీ పే చేయాలి కదా. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బడ్జెట్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్. సో ఇప్పుడు మనము 10 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే వీ హ్యావ్ టు సీ అట్లీస్ట్ ఎ రిటర్న్ ఆఫ్ 20 or 100 రూపీస్ కదా. అంతేగాని ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ 5 రూపీస్ అండ్ దెర్ ఈస్ అ లాస్, వై డు వి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సచ్ థింగ్స్. అలాగే వీళ్ళు కూడా ఇంత సర్వర్ స్పేస్లు ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నారంటే దే హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ దే ఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆల్. అవన్నీ కూడా డెసిషన్స్ తీసుకొని బ్లూ ప్రింట్స్ ప్రిపేర్ చేసేసి అప్రూవల్స్ తీసుకొని, సో ఏ స్కీమాలో ఏ డేటాబేస్లో ఏ టేబుల్స్ ఉండాలి, ఆ టేబుల్స్లో ఏ కాలమ్స్ ఉండాలి, వాటి లింకింగ్లు ఎలా ఉండాలి, అవంతా డిసైడ్ చేసేసి దే విల్ అట్లీస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద ఇనిషియల్ డేటా వేర్ హౌస్ అండ్ దెన్ పాస్ ఆన్ టు ద డెవలపర్స్ ఫర్ ద ఫర్దర్ పర్పస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనము లోడింగ్సే చేస్తూ ఉంటామండి. అట్ టైమ్స్ వీ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు బిల్డ్ ద న్యూ టేబుల్స్, అట్ టైమ్స్ వీ విల్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్. That's how it will be our daily work. Okay, so maybe I'll stop the class here today. If you have any questions on today's class you can ask me. Tomorrow we will continue on the star schema design. Inka koncham explanation undandi, so that I'll complete it tomorrow, and then we will see the rest of the two, snowflake schema, integrated schema. Any doubts and in today's class? Is it clear? If at least keep it in your mind, there are 3 types of designs. Star antane whatever figure I showed you, right, that should come to your mind. And then tomorrow I'll explain, there is few more points, what is a fact, what is a dimension, all those things. So I'll share you the notes of it. You have to learn it and you have to tell in the interviews when they ask you about these things. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు చెప్పిన స్టోరీ అంతా కూడా పిక్చర్స్ అవన్నీ మీ మైండ్లోకి వచ్చేయాలి. స్టార్ స్కీమా డిజైన్ అంటారు, లైక్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ అంటారు. ఓకేనండి, నౌ ద టైమ్ ఈస్ యోర్స్. ఐ విల్ పాజ్. నో క్వశ్చన్స్? How are you feeling it అండి? You are able to take the concepts? Difficult అనిపిస్తోందా?
ఎందుకంటే I have more of the non-technical people when compared to my previous batch. So అందుకనేసి I'm just asking it. As of now, we are not going much speed kuda anti. We are going on a moderate level with some 2 topics, 3 topics. So ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా definitions కదా, so it will be like a little bit difficult for you to digest or understand. Slowగా when we pick up ఒకసారి tool start చేస్తే it will be more interesting. Another 2-3 classes on this data warehousing will be completing it. Okay, and if you don't have any questions, maybe I will start the class for today and see you tomorrow. Thank you all. Bye.